Willkommen zurück zu Let's Play Return to Monkey Island. Wir haben jetzt die super Aufgabe, dass wir alle Crewmitglieder überzeugen müssen, dass wir nach Monkey Island wollen. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Und trotzdem gucken wir uns jetzt erstmal nochmal um. Vielleicht haben sich noch einige Sachen verändert. Oh! You, Swabby, come over here. You be new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Nein, Mike nicht. Blutschwert der Gefürchtete. Wahnsinnsbart der Bartlose. Swabby ist in Ordnung. Swabby is fine. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Ja, und wer soll Kiel geholt werden? Ich hoffe nicht wir. So. Wir haben noch die Maschine. Wir haben auch noch Murray. How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Okay. Ja. Der Typ ist... Ach, warte mal, der ist ja gefeuert. Dann könnten wir eventuell gleich mal reingucken. Flair? Yes? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Nothing you can give me. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me too. Now beat it. I'm busy. Ich habe eine Idee. Der hängt bestimmt im Ruder fest. That is... Der hängt im Ruder fest, wollen wir wetten? Und dann kann ich vielleicht das Messer aus seiner Brust ziehen oder so. Wir haben ja gesehen, ich habe ja gesagt, der hat die ganze Zeit Messer in der Brust stecken gehabt. Da, siehst du mal, ich wusste es doch. So, da hängt er. Und jetzt, genau. Nettes Messer. Oh. That's Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Ja gut, aber das ist doch egal. Wie steckt er fest? He's pretty securely pinned there by the rudder. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, Swabby. Ja, eigentlich können wir ihn da auch hängen lassen für dich, ne? Erster Schroh, genau. Well, it's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a management role. Less scrounging, more lounging. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. Ich kann's nicht. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? I can't really stop doing it, and it feels like drowning the whole time. So get me out of here right now, you colossal git. Huh. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. Ha! Ja. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Yeah. Oh. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Well, in case you're worried about being stuck for a long time. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. Das hört sich sehr ekelhaft an. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You
baboon! I'll get you for this. Gehen wir erstmal. Ich weiß nicht, ob wir den noch retten müssen. Jedenfalls haben wir das Messer wieder. Und wir können jetzt die Flair, wie sie heißt, schon mal umstimmen. Das ist doch perfekt. Dann haben wir schon mal die erste auf unserer Seite. Das ging ja mal recht schnell. Und hätte ich das Ruder jetzt nicht entdeckt gehabt, ne, dann wäre es schon schwieriger geworden, denke ich. So, pass auf. Hier ist dein Erbstück. Oh, über die Ursprünge. Grübeln? It's Flair Gory's grandmother's whale knife. Ja, dann nehmen wir das jetzt. Bitteschön, Flair. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess the deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Wahrscheinlich hätten wir ihr auch das andere Messer geben können. Dann hätte sie sich angeguckt und hätte dann festgestellt, ja, nee, ist nicht das Richtige. Aber wir haben es richtig gemacht. So, jetzt können wir uns endlich mal die Kombüse angucken. So, Schleim. Stehender Geruch. Stechender. At first I thought the privy must be behind there, but no, it's just the pantry. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Okay, was haben wir noch hier so Schönes? Da zum Beispiel eine Quizkarte. Ich freue mich immer, wenn ich so ein Teil finde. So. Was davon kann man auf dem Meeresboden nicht finden? Ein Walknochen, eine Krabbe, Seetang, ein Geysir. Allgemein jetzt, oder wie? Auf dem Meeresboden. Eine Krabbe, oder? Walknochen. Also ein Geysir kann doch durch... Doch, ein Geysir kann es doch durch... Oder? Ja, nee. Geysir nennt man ja eigentlich, wenn der an die Oberfläche tritt. Ich glaube, unter Wasser nennt man die nicht Geysire, oder? Ich schwanke jetzt... Ich schwanke jetzt zwischen Krabbe und Geysir. Ich sag mal eine Krabbe. Okay. Gut. It sounds like screaming, but really quiet. Der Suppe zuhören. Okay. What's the soup of the day? Some former crew members who didn't work out. Yikes. It's a delicacy. Endlich hat er mal Yikes gesagt. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ugh. Well. It's hard to tell if those are for cooking or combat. It's cute that you think there's a difference. Ja. Dudeln. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. Ich rede mal mit ihr. So, Putra. Chef? Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Ja. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath. I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. Okay, dann müssen wir halt Rose umstimmen. How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Gut. So a chef is better than a cook? Not necessarily. I mean, a good cook makes better food than a lousy chef. But being a cook is mostly about mastery of materials and technique, whereas a chef adds artistry, improvisation, and innovation. Anyone who's tasted my boiled monkfish and haggis dumplings should agree that I deserve that title. Okay. So a chef outranks a cook? Yeah, of course on a ship this size I'd still be the only one making food, so that part doesn't mean anything. It's just about the recognition. Does a chef get paid more than a cook? I mean, yes, but on this ship, not enough to make a difference. It's the principle of the thing. Okay. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this, but LeChuck refuses to sign it. Management. Yeah.
Vielleicht können wir das ja gleich mal mitnehmen. Did you know Gullet well? Sure. He and I were the only zombies in the crew until you came along. Und wenn wir ihr vielleicht zur Beförderung verhelfen? Sometimes I forget I'm a zombie. No, I don't. Every time I try to get a decent cooking job at a restaurant or some swanky manor house, they say I'm too green, and they play it off like they're talking about experience level, but I know what they mean. Zombies need not apply. We don't want them rotting near the food. You must have experiences like that. Sehr schön. My birthday party clown gig really dried up. Imagine thinking zombies are scarier to children than clowns are. There's no justice. It's absurd. How did you become a zombie? Oh, the usual way. I was at the Culinary Academy at the time. At first, I thought I was having an allergic reaction to some strawberries. How about you? Me? Ein angeheirateter Zombie. Ich habe zu der Zeit geschlafen. Ich bin auch allergisch erkannt. Ja. Wow, das. Another zombie bit me while trying to eat my brain, of course. A bite? That old wives' tale? If you didn't want to tell me, you should have just said so. What was Gullet like? Well, you'll have noticed he was a bit of a bully. Ja. Oh, He didn't have much power or control in his life, and he was insecure about that. So he compensated by being domineering, vicious, and cruel whenever he had the opportunity. you don't say. But he had his good side. He wrote poetry. Nobody else knows that. He kept it a secret. He was always afraid someone would steal his ideas. Not that anyone would have. His poems were total garbage. Okay. Anyway, Ja. you sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah, I'm voting whatever way Rose votes. Okay, Okay. I'll let you get back to cooking. Yeah. Können wir... Aha. Ja, warum nicht? Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Na gut, vielleicht überzeugt sie das ja trotzdem. Oh, Pfefferstreuer. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Okay, aber wir können ihn nicht mitnehmen anscheinend. Na gut. Jo, dann gehen wir mal raus. Wir versuchen jetzt gleich mal die Rose umzustimmen und dann können wir versuchen, LeChuck zu fragen wegen der Beförderung. Putra makes a compelling case for promotion. Okay, dann versuchen wir es. What? Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Okay, sehr schön. Aha. Was haben wir? Das ist der Antrag. Und was ist das jetzt? Bericht über den ersten Schwur. Okay. Bericht des ersten Schwurs. Missstände auf dem Schiff protokollieren. Au! Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Moment. Mal kurz gucken. Da müssen wir erstmal irgendwelche Missstände finden, ne? Mal gucken. Ich glaube, vielleicht müssen wir erst noch was da einfügen.
This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Ja, wahrscheinlich können wir das dann nicht eintragen, ne? It's like no one on this ship has heard of recycling. Ah, okay. Tatsächlich war das richtig. Ungesicherte Abfälle auf dem Oberdeck. Ah, guck an. Gut, da findet vielleicht noch mehr. Was für ein Chaos. Das können wir auch mit aufführen. Disgraceful. Ah ja, es ist interessant auf jeden Fall. Was war das jetzt für eine Notiz? Trankfleck auf dem Oberdeck, ja. Gucken, ob wir noch mehr finden. Ah, das hier ist vielleicht auch unsicher. Obwohl, nee, das dürfen wir nicht aufführen. Der Chuck ist jetzt ja gerade gar nicht oben, genau. Können wir die Katze mit aufführen? Nee. Tu so, als würdest du das Schiff steuern. Ups. Das war nicht richtig. Ich gehe mal kurz ins Krähennest. Ach, er ist wieder hier. Mit Flambé sprechen. Working hard? Never. Ja. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I try to do both as much as possible. Ja. About your vote. It doesn't mean much to me one way or the other. But hey, you scratch my back, I'll scratch yours. You want me to scratch your back? Figure of speech. No need to burn yourself. Do something nice for me, and maybe I help you. Ja gut, ja. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Okay. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Erzähl mal einen. You think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Na gut. So. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. Okay, also salzig, was war das jetzt? Salzig, scharf und was noch? Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the tongue. Okay. Also, ja, wir gucken mal. Keep up the bad work. Always. Gut, dann, ja, wir brauchen noch ein paar Notizen für unsere Liste. Was ist das hier eigentlich? Alle Gliedmaßen von Gitterstäben fernhalten. Yeah, devil crabs like limbs, apparently. Können wir da welche von nehmen? Das war die Karte, ich wollte das Messer. Ja. Feder. Tja, okay. Gehen wir mal runter. Vielleicht kann man das noch mit aufnehmen, weil das so unordentlich ist. Nee, kann man nicht. Okay. Die Küche? Weil die so unordentlich ist? Aha. It would take forever to itemize in here. I'll just make a blanket entry for the whole galley. Okay, was hat er aufgeschrieben? Die gesamte Kombüse ist eine unhygienische Katastrophe. Sehr schön. So, es fehlen noch 2 Punkte. Gehen wir nochmal hier unten runter. Das Bullauge, was wir eingesaut haben. It's revolting. And it's a slipping hazard. Okay, das haben wir auch. Schwieriges Bullauge. Ja, gibt es hier noch was hier unten? Weiß ich gar nicht. Ich guck gerade, weil die Hühner nicht. Nee. Können wir mal runter? Genau. Vielleicht geht der Anker vielleicht. Warte mal. Der Anker ist zu klein, oder? Nee, der Anker anscheinend nicht. Gut, dann gucken wir mal hier lang. Das Ruder.
muss ich nochmal runtergehen. Vielleicht können wir noch mal kurz mit ihm quatschen. Vielleicht können wir ihn über seine Gedichte ausfragen. Hey, Gullet. Ah! I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Sehr schön. Can I get you anything? You can tell whoever's been turning the ship's wheel to knock it off. I could lose a leg or something. I'll be sure to pass that along. Okay, mit ihm können wir anscheinend nicht mehr viel anfangen. Aber wir haben tatsächlich die Liste komplettiert. Sehr geil. Was war jetzt der letzte Punkt? Oder ein sinnliches Durcheinander bei das Schiffsruder. Ja. Okay. Gut, kriegen wir hin. Flutsch. Ich finde das so geil. So. Ups. Ja. Da hoch. Tütütütüt. So. Wir haben einen Bericht. Bitteschön. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? Okay. Was ist denn das alles? It's a stack of papers waiting for LeChuck's signature. Okay. Können wir immer quatschen? Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. Ein Gefallen. Komm. I could do you a favor in return. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. Ja, bei der wird's schwierig, glaube ich. Aha. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Through a reddish haze of constant anger? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. Okay. Tja, das war's schon wieder. I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Okay. Okay, das ist alles... Ach, gehört ehrlich auch... Achso, er muss auch mit abstimmen, ne? Stimmt ja. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Okay. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea, or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I could come up with something. Entertainment is my middle name. Oh, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Ah, der will das Witzebuch haben von dem da oben. Puh, okay, es greift irgendwie alles ineinander. Wir lassen uns erstmal jetzt den Kram von LeChuck unterzeichnen. Mal gucken, was dann passiert. Halt! Ich habe eine Idee. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Wir hauen das jetzt unter den Stapel. Ja! Und jetzt lassen wir alles unterzeichnen. Paperwork? Okay, hand it over. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. So, jetzt können wir ihr einmal die Beförderung wiedergeben. Vielleicht ist sie dann schon wieder gut auf uns zu sprechen. Die Putra. So, pass auf. Wo ist das? Da.
Abgestimmter Antrag. It's Chef Putra's request for promotion, stamped by LeChuck. Bitteschön. Good news, Chef Putra. You're officially promoted. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Ja, dann komm. So, Chef, Ja. you sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one, but I'm still voting whatever way Rose votes. Okay. Dann soll sie mir das brennende Alaska machen. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. I have to warn you though, it's not going to be very spicy. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Gut, wir müssen dann Schärfe reinbringen. Wie kriegen wir da Schärfe rein? Some chefs these days use dandruff out of a can. But I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Das nehmen wir jetzt mal. Sweet. Tja. Remind me what you told me about the pepper? It's very, very, very hot. And very empty. Okay, wir müssen irgendwie jetzt Schärfe reinbringen. Was haben wir? Irgendwas ganz, ganz Scharfes? Das Hühnerfutter? I don't think so. Nein, das brauchen wir nicht. Ne? Sweet. Ja, das ist süß. Süß wollen wir nicht. Wir müssen das... Wie kriegen wir jetzt Schärfe? Der Suppe It's zu... kind of soothing in a weird way. Wir müssen da Schärfe reinkriegen. Haben wir hier unten irgendwas? Das ist Fett. Fett bringt nichts. Die hat ein Ei. Schärfe. Das ist jetzt noch so ein kleines Rätsel. Wie kriegen wir Schärfe da rein? Zum Beispiel, ja, ich glaube, bei der Chuck bringt das nichts. Die Krabben eventuell? Nee, ne? Devil crabs like limbs, apparently. Ja. Tja, wir brauchen Schärfe. Wie machen wir das? Looks like it's empty. Okay. Kessel überprüfen. It's empty now. Ja, ich meine, ich glaube, wir brauchen ihm das so nicht geben. Ich denke, der will bestimmt was Schärferes haben. Mist, was machen wir denn da? Ah, hier hoch. Kratzbürste streicheln. Wärme spüren. Tja. Das wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Tja, das ist jetzt gerade nicht so einfach. Können wir das mit irgendwas kombinieren, was wir schon im Inventar haben? Nee, sieht nicht danach aus. Ich kann das versuchen, aber das wird nicht funktionieren. Ich frage ihn nochmal. Working hard? Never. Would you describe that book as entertaining? I would use a shorter word, but yes. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns into water, so no. Okay. About your vote. Do something nice for me, and maybe I help you. Maybe I will. Ja, gut. Keep up the bad work. Always. Ich versuch's jetzt so, ich glaube, es ist nicht scharf genug. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away. Its bluntness offends me, even at a distance. Scorched Alaska must be like a hot poker to the tongue. Ja.
Wir können das aber nicht mit seinem Dämonenfeuer verwurzeln, ne? Warte mal, wenn wir es irgendwo an eine Kerze... Warte mal! Glühend! Ah! That seems promising, but inconvenient for carrying around. Ja, nimm... Ready for cannon firing? Nee, so ja nicht. That had better be the sound of you working, Swabby. Die Kanone abfallen will ich ja nicht. Ich möchte, dass du das Zeug... That seems promising, but inconvenient for carrying around. Kann man das Papier anzünden? Nee. Wieso habe ich eigentlich die ganzen Sachen noch? Muss ich die nicht wieder zurückgeben? Warte mal. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Hat er schon. Okay. Ja, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Es hängt irgendwie mit Feuer zusammen. Und wir werden das dann irgendwie hinkriegen. Beim nächsten Mal sind wir bestimmt schlauer. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.